ஹாய் ஹலோ. ஸோ இன்னைக்கு வந்து எப்படி நம்ம ஒரு விண்டோஸ் பாக்ஸ் வந்து ஆர்கல் விஎம்ல எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு செக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து எப்படி சீக்வல் சர்வர் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறோம். ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன், அது ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குன்னு சரி கமெண்ட்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. அதனால் திருப்பியும் முதல்ல பண்ணுறோம். எவ்வளோ ஷார்ட்டாக பண்ண முடியும் அவ்வளோ ஷார்ட்டாக பண்ணுறோம். ஸோ நியூ நேம், எனி நேம், ஏதாவது ஒரு நேம். ஸோ 99 செலக்ட் பண்ண போகிறேன் சீக்கிரம், அதனால வந்து நேம் கொடுத்துறோம். இதுதான். ஸோ எங்கே க்ரியேட் பண்ணணும், டி ட்ரைவ், ஐஎஸ்ஓ ஃபைல். ஆல்ரெடி எவாலுவேஷன் எடிஷன் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் அதை கொடுத்துட்டோம். விண்டோஸ் 2019 எவாலுவேஷன் எடிஷன். ஸோ அன்அட்டெண்டட். ஸோ இது வந்து அதுவே இன்ஸ்டால் ஆகும். நம்ம மேனுவலாக பண்ண போகிறோம். அதனால் நம்ம செக் பண்ணிட்டு மெமரி நான் 4 ஜிபி கொடுக்குறேன். ப்ராசஸர் 4 ப்ராசஸர். நெக்ஸ்ட் 50 இருக்குது. 60 GB. நெக்ஸ்ட் அவ்வளோதான். ஃபினிஷ். ஸோ செட்டிங்ஸ் போயிட்டு அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 90 இதை எனேபிள் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம். எதாவது ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணணும், எதாவது இப்போதைக்கு தேவைன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். டிஸ்பிளே, ஸ்டோரேஜ், ஆடியோ, நெட்வொர்க், ஓகே, எல்லாமே நம்ம திருப்பி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ சீக்வல் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் மைக்ரேஷன் வீடியோ ஒன்று பார்ப்பேன். 2019 22 எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு. அதுக்கப்புறம் பெர்ஃபார்மன்ஸ், ட்ரபிள் ஷூட்டிங் ஒன்று ஒன்றா பண்ணலாம் நம்ம. என்ன நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் நவ். ஸோ டேட்டா சென்டர் என்ன வெர்ஷன்? ஸோ டெஸ்க்டாப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சீக்கிரம். ஸோ 2018 டேட்டா சென்டர் டெஸ்க்டாப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அக்செப்ட் லைசன்ஸ். நம்ம அப்கிரேட் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட். ஓகே, வீடியோ பாஸ் பண்ணுறேன். இது இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் ரெஸ்யூம் பண்ணுறேன். ஸோ வீடியோ பாஸ்வேர்ட் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ ரெடி ஆச்சு. லாகின் பண்ணிக்கலாம். சர்வர் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. வெயிட் பண்ண. லோட் ஆனதுக்கப்புறம் டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணோம். ஓகே, இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. டிரைவர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணோம். இன்சர்ட் கெஸ்ட் 30 இமேஜஸ்.
city button. Next, stop. ஸோ இன்ஸ்டால் நம்ம ரீபூட் கேட்கும், நம்ம மேனுவலாக ரீபூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. மேனுவலாக ரீபூட் பண்ணிக்கலாம். ஃபினிஷ். டாப் பண்ணிட்டு நெட்வொர்க் செட்டிங் மட்டும் மாற்றிக்கலாம். தென் ஸ்டாப் பண்ணலாம். அதான் ஷோ ஷட் ஆன் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் செட்டிங்ஸில் நெட்வொர்க்கில் bridge adapter நெட்வொர்க் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு போஸ்ட் டு போஸ்ட். ஓகே, செட்டிங்ஸ் add folder path டவுன்லோட்ஸில் சாஃப்ட்வேர் இந்த ஃபோல்டர் வந்து ஷேர் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். டைப் பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆயிடுச்சு. screen yes. ஸோ இது EST டைமில் இருக்க நம்ம இந்தியன் டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். சர்வர் நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். சேஞ்ச் equal 2019. Okay. Restore later. இந்த செட்டிங்ஸ் கொஞ்சம் மாற்ற வேண்டியிருக்கு. ஸோ firewall password no. நெட் கனெக்ஷன் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நெட் கனெக்ஷன் வேணும். இதை நம்ம சீக்வல் டவுன்லோட் பண்ணோம். ஸோ நெட் கனெக்ஷன் நமக்கு வேணும். ஓகே, ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்குது. வேறு எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை. ரெஸ்டோர்
ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி செக் பண்ணிடலாம். ஸோ மெமரி 4 GB அசைன் பண்ணியிருக்கோம். CPU virtual processor 4 ப்ராசஸர் இருக்குது கரெக்டாக. மிஷின் ரெடி. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எப்படி சீக்வல் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன்.